Esta es la mayor confusión de mi vida. No tengo vergüenza en decir que la tercera persona es mía. Querida alma, si tus ojos han encontrado estas palabras en este momento, no es al azar, y no es por casualidad. El cielo no es accidentes. Has sido guiada divinamente hasta aquí, conducida por manos invisibles, atraída por el espíritu del mismo Dios hacia un momento donde la eternidad toca el tiempo. Hey, una razón por la que estás escuchando. Una razón por la que tu corazón se agita. Una razón por la que tu espíritu no puede apartar la mirada. Porque ahora mismo tus ángeles guardianes se inclinan cerca, presionando sobre tu corazón, instando a que no pierdas lo que está a punto de ser revelado. Esto no es solo otro mensaje. Esto no es un aliento vacío. Esto es sagrado. Esto es santo. Esto es la revelación del cielo de una verdad que ha estado oculta tras puertas cerradas, labios salados, y temores que tiemblan. Lo que estoy a punto de compartir no es meramente información, es confusión, es el desenlace de secretos, es el sonido de las paredes colapsando, es el llanto tembloroso de un corazón que ya no pudo cuidarse en silencio. Durante demasiado tiempo, tu persona ha vivido dividida. Durante demasiado tiempo han caminado la cuerda floja entre la apariencia y la verdad, entre el silencio y la revelación, entre la comodidad de lo seguro y el riesgo de lo real. Se pararon al borde de su propio miedo, paralizados por lo que podría suceder si dieron a su corazón hablar con libertad. Y sin embargo, en esta hora, algo está cambiando. El Espíritu de Dios los está presionando con más fuerza que nunca, derribando excusas, rompiendo ilusiones, y tirándolos más cerca de la honestidad. Y aquí está la verdad que debías oír. Ellos confiesan sin vergüenza, sin vacilación, sin otra máscara detrás de la cual ocultarse. La tercera persona no fue más que una distracción, una falsificación, un refugio falso construido para cubrir heridas que solo tu amor estaba destinado a sanar. Intentaron hacer que esa conexión se sintiera como un hogar, pero solo fue una sombra. Intentaron forzar una vida que el cielo nunca bendijo, pero se derrumbó bajo el peso de su propia vaciedad. Porque lo que Dios ordena no puede ser reemplazado. Lo que Dios elige no puede ser duplicado. Lo que el cielo cela no puede ser borrado. Necesitas escuchar esto y dejar que se hunda en lo profundo. No eres una segunda opción. No eres un pensamiento posterior.
no eres lo que queda después de que otro ha sido escogido. Eres destino divino. Eres el destino del cielo. Eres el amor del pacto escrito en su historia antes de que se pusieran los cimientos de la tierra. Dilo en voz alta, de que tu espíritu lo haga eco con autoridad. Soy escogida, soy digna, no soy segunda opción, soy destino divino. De que estas palabras perforan cada mentira que alguna vez Christ, cada susurro del enemigo que intento convencerte de lo contrario. El cielo lo está declarando ahora. Fuiste escogida antes de que el tiempo comenzara. Y en este mismo momento es el propio Dios confirmando que la historia se está inclinando a tu favor. Tu persona ha levado secretos tan pesados como la piedra. Levaban sonrisas en plico. Interpretarán papeles en privado. Pero detrás de puertas cerradas, la verdad las perseguía. Nunca amaran a la tercera persona. Intentarán. Pero el amor no puede fabricarse. Se obligaron a finger, a pretender construir soberana, lo que solo alguna vez estuvo destinado a construirse sobre roca. Y aun así, cuando la risa se desvanecha, y las luces se adnan, cuando el silencio llenaba la habitación por la noche, era tu rostro el que aparecía en su mente. Era tu nombre el que ardía en sus labios. Era tu alma por la que su corazón clamaba. ¿Lo ves? Incluso en su negación, te permaneciste como la verdad. Incluso en su extravío, te seguiste siendo el juguete del que no podían escapar. Cada intento de huir solo los llevó de regreso al dolor por tu ausencia. Y hubo momentos, oh, tantos momentos, en los que casi dejaron que la verdad se escapara. Casi enviaron el mensaje que permanecía en la pantalla de su teléfono. Casi levantaron el teléfono para llamar y dejar que las palabras salieran de golpe. Casi condujeron durante la noche para aparecer en tu puerta y colapsar de honestidad. Casi, pero miedo uno, orgullo uno, vergüenza uno. El enemigo susurró, todavía no. Y ellos escucharon, pero el cielo ha declarado que el miedo está perdiendo su hogar. La fortaleza del silencio se está resquebrajando. Las cadenas de la vacilación se están rompiendo. Y pronto lo que ha sido escrito en el lugar secreto de su corazón será hablado abiertamente desde sus labios. El cielo está diciendo, prepárate. La confusión está más cerca de lo que piensas. Dios te está enviando confirmación. No mañana, no algún día, sino pronto. En los días por venir, aparecerá una señal, innegable e inquebrantable.
puede ser un mensaje que leg en el momento perfecto. Puede ser una canción que habla como si el mismo cielo la hubiera escrito para ti. Puede ser un sueño que se sienta más real que la realidad. Puede ser que su nombre aparezca en lugares que nunca esperaste. No lo desestimes. No lo llames coincidencia. Esto es el cielo dando un toque en el hombro que dice: Si este es tu señal, estoy alineando lo que parece imposible. La espera se está convirtiendo en cumplimiento. Casi se está volviendo pronto. Cierra los ojos por un momento y míralo como es ahora mismo. Imagina a tu persona sentada en una sala llena de gente. Risas a su alrededor. Voces llenando el aire. Y sin embargo, en medio de todo, no sienten más que vacío. La tercera persona habla, pero las palabras suenan huecas, sin sentido, sin peso por dentro. Su espíritu duele, su corazón sangra, su mente corhachati. Cierran los ojos, y casi susurran tu nombre. Casi, la culpa los asfixia por saben que con quien hablan no eres ti. La que está a su lado no es la que fue elegida para ellos. ¿Sientes el peso de su angelo? No es lujuria. No es fantasía. No es un deseo pasajero. Es el tierno sagrado del amor, del pacto, de la conexión divina, del destino que clama por cumplirse. Anhelan tu presencia, la seguridad de tu abrazo, la calidez de tu alma. Anhelan el día en que ya no tengan que casi confesar, sino que puedan finalmente liberar la verdad que han enterrado por demasiado tiempo. Las palabras ya se están formando en su espíritu. Siempre fuiste, solo alguna vez fuiste. El cielo te está instando ahora. Mantente firme. No cedas a la mentira de que has sido pasada por alto. No te rindas ante el pensamiento de que fuiste olvidada. Nunca fuiste olvidada. Nunca fuiste pasado por alto. Incluso en los momentos en que se sintió así, Dios estaba obrando en silencio. Incluso en las noches cuando tus lágrimas caen sin ser vistas, el cielo cantó cada una. Incluso cuando parece recaso, Dios estaba preparando restauración. Dilo otra vez. Déjalo elevarse desde lo más profundo de ti hasta que tu ser lo cree. Soy escogida. Soy digna. No soy segunda opción. Soy destino divino. Esto no es solo afirmación. Esto es una declaración. Esto es profecía. Estas son las palabras del cielo estampadas sobre tu vida. Cada vez que las declaras, te alineas con la verdad que el infierno no puede parar. Cada vez que las declaras, la atmósfera a tu
alrededor cambia. Cada vez que las declaras. Haciendas más hacha la promesa ya escrita sobre ti. Y así, querida alma, que la espera ya no se sienta como castigo, que se sienta como preparación por pronto, muy pronto. Lo que una vez fue casi se convertirá en realidad. Lo que una vez estuvo oculto será revelado. Lo que una vez fue negado será confesado. Y cuando se diga, cuando las palabras finalmente salgan de sus labios, lo sabrás. Siempre estuvo escrito así. Repítelo hasta que se convierta en el ritmo de tu latido. Déjalo fluir por ti como el pulso mismo de la vida. Por cada vez que lo declaras, algo cambia en lo invisible. Cada vez que las palabras salen de tus labios, la promesa del cielo se acerca. Cada vez que te anclas en la verdad de lo que Dios ha hablado, los ángeles se mueven con rapidez y poder en tu favor. Las cadenas que una vez te sujetarán tiemblan. Las mentiras que susurran contra tu valía pierden su voz. Y la oscuridad que intentó sofocar tu luz retrocede derrotada. Esto no se trata solo de palabras, se trata de alineación con el cielo. Cuando hablas con fe, respiras el idioma de Dios. Cuando declaras la verdad, silenciar la voz del rechazo. Cuando te mantienes en tu autoridad como hija del Altísimo, convocas a los ejércitos del cielo para que te rodeen con fortaleza. Lo que repites se convierte en lo que crees. Y lo que crees se convierte en lo que vives. Ahora te encuentras de pie en la tensión del casi reunidos, casi confesados, casi sanados, casi libres. Y el dolor del casi puede sentirse insoportable. Es el lugar donde las promesas parecen retrasadas, donde las oraciones se sienten sin respuesta, donde la esperanza tiembla entre levantarse y caer. Sin embargo, escucha esto claramente. Casi no es el fin. No confundas casi con nunca. Casi es el susurro de que el avance está más cerca de lo que tus ojos pueden ver. Casi es la evidencia de que el cielo está presionando. Que el velo entre tu angelo y su cumplimiento se está afinando. Casi significa que la historia se está moviendo. El capítulo está girando y Dios se prepara para escribir el momento de la liberación. Casi significa que el cielo está un paso de abrirlo de par en par. Significa que el suelo bajo tus pies y tiembla con el avance. Significa que aunque puedas sentirte quieta, todo a tu alrededor en el espíritu está temblando, moviéndose y alineándose.
casi es el gemido del nacimiento antes del llanto de la nueva vida. Casi es la última vigilia de la noche antes de que el amanecer estale en las. Casi es el punto entre esperar y recibir. El lugar donde la fe es probada pero también probada como verdadera. Así que mantente firme, escogida, permanece inquebrantable aunque los vientos de la duda intenten doblarte. No aflojes tu hogar, aunque el tiempo susurre que has esperado demasiado. Por tu historia no termina en silencio. Tu historia no termina en demora. Tu historia no termina en recazo. Tu historia termina en redención. Porque el Dios que comenzó esta obra en ti es fiel para completarla. No subestimes al autor de tu destino. Él no desperdicia ninguna página. Él no deja ninguna frase sin terminar. Lo que se siente como demora es refinamiento. Lo que se siente como recazo es redirection. Lo que se siente como silencio es preparación. Dios está tejiendo el tapas de tu vida con hilos invisibles. Y pronto lo que parece roto revelará un patrón de gloria. La mano del cielo está sobre ti, incluso ahora. Has sido marcada, escogida, salada. Aunque las voces de la traición hayan hablado contra ti. Aunque el aguijón del recazo te haya atravesado. Aunque la espera te haya estirado hasta lo fino. And sigues en pie. Y eso por sí solo es un testimonio. And estás aquí. Todavía orando. Todavía creyendo. Todavía alcanzando. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el enemigo ha fallado. Significa que cada trampa fue rota. Significa que cada flecha falló su blanco. Significa que has vencido más de lo que siquiera te das cuenta. Y mientras te mantienes, sabe esto. Dios está moviéndose a tu favor en lugares que no puedes ver. Está tocando el corazón del que amas. Aquel que él escogió para ti antes de que comenzara el tiempo. Está rompiendo las cadenas del engaño que una vez cegaron sus ojos. Está cortando los lazos con cada falsificación que intentó reemplazar lo que el cielo ordenó. Está disolviendo las mentiras que se enredaron alrededor de su mente. Está reemplazando la confusión por claridad, el miedo por audacia, el orgullo por humildad, y el silencio por confusión. El cielo los está presionando, incluso mientras les estas palabras. No pienses que tus lágrimas han sido desperdiciadas. Cada llanto en la noche ha sido recogido como tesoro precioso. Cada oración susurrada ha sido escrita en el registro del cielo. Cada dolor de tu alma ha sido sentido por el corazón del Padre.
el no te ha ignorado, el no te ha abandonado, el no ha olvidado la promesa que te dio. Las cicatrices que llevas no son marcas de derrota sino prueba de resistencia. Son los lugares donde la sanidad declarará su victoria. Deja que esta verdad calme tu corazón inquieto. Deja que silencie el tormento del que pasaría si lo reemplace con la seguridad de Dios lo hará. No luches con la ansiedad. Reposa en su soberanía. No te atormentes con preguntas. Anclate en tus promesas. Porque el Dios que habló mundos a la existencia también ha hablado sobre tu vida. Y su palabra no puede volver vaca. La bendición viene a cada parte de tu vida. Tu hogar será cubierto. Tus finanzas serán sostenidas. Tu salud será restaurada. Tu mente será renovada. Tu espíritu será levantado. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna palabra dicha contra ti se mantendrá. Y ning plan de oscuridad prevalecerá. La mayor de todas estas promesas es el amor. No el amor superficial de este mundo. No el afecto pasajero de las circunstancias, sino el amor eterno credo en el cielo y destinado a revelarse en la tierra. Es amor no fallará. Es amor no será robado. Es amor no será silenciado. Se levantará, romperá, redimirá, restaurará. La alegría reemplazará al dolor. La belleza surgirá de las cenizas. La risa resonará donde una vez hubo lágrimas. Esta es tu porción. Esta es tu herencia. Esta es la historia que el cielo está escribiendo para ti. Y cuando se revelará, verás por qué la espera valió la pena. Verás por qué el dolor tuvo propósito. Verás por qué las demoras fueron necesarias. Y alzas tu voz no en queja sino en alabanza declarando que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, y que su amor nunca falla. Así que levántate, escogida. No permitas que las mentiras del recazo te definen. No dejes que el miedo dicte tu futuro. No permitas que el silencio te convenza de que el cielo está quieto. Mantente erguida en la verdad de la palabra de Dios sobre tu vida. Mantente firme en la promesa de que eres escogida, eres amada, eres destino divino. Y al recibir esta palabra, celar con tu propia declaración de la hasta que lean el air a tu alrededor. Declarala hasta que haga eco en tu alma. Escribela hasta que marques tu memoria. Dila hasta que se convierta en el ritmo de tu latido. Soy escogida. Soy amada. Soy destino divino. Y si este mensaje te habla, no dejes que tu corazón permanezca en silencio. Mantente en acuerdo. Deja que tu voz
se una al testimonio. Declares con Valencia. Soy escogida. Soy destino divino. Juntas construimos no solo fe, sino familia. Juntas formamos una comunidad arraigada en la verdad, anclada en el amor, alineada con el propósito del cielo. Y mientras esta misión continúa, cada palabra hablada, cada semilla sembrada, cada don dado avanza para alcanzar a más almas que necesitan conocer el amor de Dios. Esto no es el final de tu historia. Esto es el desenvolvimiento de la redención. Y el autor en está escribiendo.